හරි flip flops වලින් හදන්න වෙන්නේ SRAM. එතකොට සාමාන්‍ය dynamic RAM හදන්නේ leaky capacitors වලින්. dynamic RAM. දැන් ඒවත් හැදෙන විදියක් තියෙන්න බෑ. දැන් මේ memory එකේ තියාගන්නේ leaky capacitors ධාරිත්‍රක කියන්නේ. So when you charge a capacitor, so it will keep the voltage for some time and it will be leaked. ඒ කියන්නේ හරියට මේක හරියට කෝප් මේ මොකක් හරි මග් එකක් අරගෙන අපි ප්ලාස්ටික් මග් එකක් අරගෙන චූටි සිදුරක් විදලා තියෙනවා වගේ මග් එකේ. එතකොට අපි මග් එකට වතුර පිරෙව්වම when you fill water to that mug where there's a leakage, that mug will be empty after some time. The dynamic RAM is created such a way using not such mugs, using leaky capacitors. When these capacitors are charged, so it will be automatically the charge will automatically fade out with the time. So how SRAMs are created using these memory circuits? SRAMs are created using hardware, using these ICs and these logic circuit, but dynamic RAMs are created by using leaky capacitors. Therefore, SRAM is super fast. SRAM is super fast than the dynamic RAM. That's why when you see in your computer, computer එක බලද්දී ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති SRAM is very small, 128 KB, 256 KB. Oh, very small. Not in gigabytes. Even the largest one I received, you send me results. So the largest SRAM you send is 6 megabyte. That is level 3 cache, 6 megabyte. ඔයගොල්ලන්ගේ තිබ්බ largest තිබ්බේ 6 megabyte cache එකක්. හැබැයි DRAM එහෙම නැහැ. DRAM is gigabyte size. But this SRAM is very fast. For an example, if you have 128 KB SRAM, a level 1 cache, and if someone is having 512 level 1 cache, 512 KB level 1 cache, that computer will be super fast, very fast because of this SRAM. If you have large SRAM, your computer will be faster because it processes faster. Okay, then let's go to our the latch and then let's apply the flip-flop behavior. So what you can do is you can just add a clock and also add AND gate. Just remove this one. Just remove this one. Now you see how it is added using these two AND gates, S and R, okay, R and S, then using this clock signal. So we can do the same. We can add the clock signal, then two AND gates, another AND gate. Where's the AND gate? AND gate, another AND gate. Then let's connect to this one. Let's connect to this one. Let's connect this to this one, and let's connect this to this one. Now let's connect the clock to this one and clock to this one. Here now you cannot always put once because there's a timer. See the timer. You can't always put. When you click one, okay. So it will be accepted only when this is one. May clock එක one වෙලාව විතරයි මේ one යන්නේ. නැත්නම් යන්නේ. So this clock is controlling. When you want to put 0, let me put 0 here. මේ clock එක 0 වෙලාවෙදි 0 එකකුත් යන්නේ නැහැ. හැබැයි 1 වෙලාවෙදි තමයි ඒක යන්නේ. ඒතර timer එකක් තියෙනවා. There's a timer to control that. See the delay, right? Small delay එකක් තියෙනවා. ඒක notice කරන්න පුතේ. 1 කරන්න ඕන මට මෙයාව මම set ඔබනවා. හැබැයි බිංදුව වෙලාවේ set එබුවොත් යන්නේ නැහැ. 1 වෙනකොට තමයි මේක යන්නේ ටක් ගන්න. ඔබලා ටික වෙලාවකින් යන්නේ. Because there's a clock control. ඒ වගේම මට මෙයාව 0 කරන්න ඕන. මම බිංදුව වෙලාවේදී ඔන්න බිංදුව වෙලාවේදී ඔබනවා යන්නේ. මේක මේව වෙද්දි තමයි 1 වෙද්දි තමයි යන්නේ. Clock to control that. Understood the clock concept? So this is called SR latch. Now you know the exact difference between SR flip-flop and SR latch. Clear on this? Yes? Clear on this or not? Not answering means I think not clear. Clear, sir. Right, okay. If it is clear, so only one set clear. That means there are 7 more which is unclear to them, it seems.
So if you, so what you have to do පුතේ මේක කරන්න හරි කරලා බලන්න ඒක තමයි මට ඔයගලන්ට ඇඩ්වයිස් කරන්න පුළුවන් හොඳම විදිය SR latch අරෙන්න there are some more latches which you can use to connect actually create the circuits. So one thing is, let me remove this one and show you one NAND gate පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේකට පුතේ normal NAND පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් NAND use කරනවා නම් මේ වගේ NAND දෙකක් use කරලා මේකත් මේ වගේමයි switch දෙකක් දාලා switch දෙකට මේ දෙක connect කරලා ඊට පස්සේ බල්බ් දෙකක් හරි අපිට output ගන්න ඕන විදියට බල්බ් දෙකක් දාලා බල්බ් දෙකටත් මේ දෙක connect කරලා ඊට පස්සේ මේක connect කරන්න ඕන උඩේකට මේක connect කරන්න ඕන පල්ලෙහාකට right NAND එකනොත් මේක හදන්න පුළුවන් එතකොට මේ S එකෙන් තමයි මේක 1 කරන්නේ මේක උඩේ කමතක කරන්න පල්ලෙහාක 1 කරන්නේ S එකෙන් අයින් කරාම මේකෙන් තමයි එක 0 කරන්නේ මේ 1 එක 0 කරන්න පුළුවන් පල්ලෙහාකින් plus 1 this 0 okay. You can make it 0 but if you press if there's 0 you can make it 1 by pressing the above one you can make it 1 so that is how using NAND gate it is created right another thing so let me tell what happen if I do something like this okay and let's use let's use NOT gate if I do something like this what will happen මම මේ උඩ එක විදියට කරොත් මොකද වෙන්නේ it has only one switch now only one switch එතකොට මේක set කරන්නේ කොහොමද if I press 1 you can see it's set if I press 0 it is unset press 1 set press 0 unset press 1 set press 0 unset so now you see it's very easy so what has happened actually එතකොට මම set reset එකපාර දෙන්නේ නැහැ මොකද උඩට මම එක දුන්නොත් මේ උඩට පල්ලෙහාට එක උඩට එක දුන්නොත් පල්ලෙහාට 0 යනවා මේ උඩින් එක දුන්නොත් පුතේ බලන්න when I put 1 here the down the reset will be 0 when I press set the reset will automatically be 0 but when I turn off this what will happen that will make reset 1 reset එක 1 වෙනවා මේ මෙයා not එකක් දාලානේ තියෙන්නේ not එකකින් හින්දා reset එක 1 වෙනවා එතකොට මේකට තියෙන status දෙකයි එක්ක set කරන status එක off කරාම reset වෙන status on කරාම set වෙන status එක off කරාම reset වෙන status එක this is called D latch or D flip flop D flip flop එකේදී අර SR flip flop එකේ තිබ්බ එක ඒක අඩු කරලා ඒ කියන්නේ SR flip flop එකේ පුළුවන්නේ මතකද can you remember that we can press so there was a situation where we can press on and off both but it is undefined so can you remember this status come on guys you have to talk right the නිදිමත උනාට කමන්න තව චුට්ටයි තියෙන්නේ කරමු S and R දෙකම press කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ආව නේද මේකේ undefined in SR because these are independent no therefore you could press S and R both but that is undefined no use what we need is only set to set this reset to reset this and දෙකම ඔබන් නැති වෙලාවක් වැඩක් තියනවද ඒකමනේ එහෙමම තියෙන්නේ SR දෙකම ඔබන් නැති වෙලාවකුත් වැඩකුත් නැහැ ඒතර මේ status දෙකම remove කරන්න පුළුවන් when you put a NOT gate and put one switch here this switch when you turn on it will set this to 1 when you turn off it will send 1 from this one reset and it will reset when you press set reset that is very simple this is called D flip flop and using D flip flop or D latch actually D latch this because no clock is there therefore we call D latch so D latches are used in creating RAMs
RAM හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේක. මොකද අරකේ වැඩ වැඩි. SR අපි ඉගෙන ගන්නේ concept එකට විතරයි. හැබැයි වැඩ කරන්න අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ D flip flops. Because it has simple two status set and reset only. So this is actually D latch, right? Just go and search, but these are not they are directly in your syllabus. But what you can do is you can just explore this, right? Search, make a strongly mention करना है. Search SR latch and SR flip flop. JK flip flop. Basically used for counters. Counters හදන්නේ 1 2 3 කියලා count කරන්න counters හදන්නේ using JK flip flops. Then search D flip flops. Just for your knowledge, just do these searches. SR flip flop, D flip flop, JK flip flop. Then search how counters are created. Counters using flip flops. How counters are created using flip flops. Actually, you can use. So when you go to this logic.ly demo slide site, there you can see. So in the initial window also, here also you can see. Here SR flip flop, D flip flop, T flip flop, JK flip flop, right? And not only that, you have. So when you initially load this page, it will show you. It will ask you to create whether you need a counter or JK flip flop likewise. So here, from here also you can see how these are working. From here also you can see how these are working. Right, okay, search this, and this wonderful lesson of logic gates is actually over with this. But I'll show you some more examples using IoT, right, next day, because these flip-flops, sorry, not flip-flops only, these logic gates has a relationship with IoT circuits, Arduino and this Raspberry Pi, Arduino. So there's a relationship. Therefore, I'll show you a small demonstration in another week. So not maybe not in the next week, but another week I'll do a demonstration for IoT using these logic circuits and the diagrams. Do you have any questions to ask from me apart from that? Any question to ask about the logic gates? No questions. කීයටද පන්ති වර වෙන්න වගේ question එකක්ද තියෙන්නේ? That is the only question. Right, okay. If you have no questions, let's see in the next week. Right? Then මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් අහපු එකම මරන් කනවා. Hitting. Right. Okay, then let's see you on the next week, right? Okay, good night then. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night.